හලු කොහොද වෙන්නේ ඊයේ ටවරකට යන වේගකට කියලා නැත්තුවා මට යන වේද පුළුවන් අතට මට්ටම් එකක් තියෙනවා මැප් එක මෙතන හුරු මැප් එක මෙතන තියෙනවානේ අන්නර ටවර් එකට එන්න කියලා තමයි කිව්වේ. ඊයා ටවර් එකට. මට දිරිනවා. කොස්සෙන් තමයි යන්නේ. වෙන අර කට්ටිය ඉන්නෝ. ආ දැන් නේ යන්නේ. Pallino togi? Morto che non ne vale. Vin. Kolla ei mattinno. Ah, break. Imo giddi. Divya. ඔෆ් කළා නැද්ද? ඔව් වෙනස් කරේ නෑ ඔක් කරපු එක. අඩේ ඔටෝ ඕනේ නේද? යසයි. අන්න මල යසයි. ඒ වෙන්නේ නැද්ද මේකනේ? Last point ko hit danna thi I've always said that travel broadens the mind. Protego! He's expulso! I'll build a cemetery by the time I retire. Rookwoods don't go down easy. Then we boot tricks in. Yes, sir. හරි නැද්ද ඒක මොකක්ද ටෙලිපෝට් එකක් අන්ලොක් කරගන්න. එතන එකක් තියෙනවා ඒ එකක් තියෙනවා. යන තැනව තමයි.
you up to now? biasa alien yang ngetan dia yang tadi terima. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Magic camp udah kan ya. Couldn't pay me. Quickly now. Ini sudah kan ya. Or I suppose we could Restart kerana itu lah save point taking. Harian ini baru. Mau ini. Hah? Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Ada nggak? Một nè đi dìm là cả đi nó uchi à? Quickly now. Lolis, worry. Stay hidden Gotek. and cast Petrificus Totalis. What? Bukan tuh ghost keren itu. Binti na udah kedaptar. Cause Petrificus Totalis. ano galo na Well done. ati. Dari nawana kita. Must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. There must be something here. Ramrock said so. Ay, mira, ayo, mi proposare, mi castringan del. Mi castringan more tira del ne. Like what my mother used to make. Like heads of something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. Skill test ke save dagan notra. Ekda itu. Magi ekak damma. මේකෙදි දුවන්න පුළුවන් එකක් දුවේද? It won't be long now before we find another repository. ඕක තියලා අනිත් එක හොඳට ගහලා. If the rumors are to be believed, you've taken to increasing the beast population. Who's there? Next time I see Petrificus Totalis. that student, I'll give them what they deserve. අර විතරයි නේද? Your blood's on Ranrock's hands.
Revelio. 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 Itu elok. Boleh gerak. Lagi. Orders. Sebentar. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Revelio. If the rumors are to be believed, you've taken to increasing the beast population. Ui, ui. Where do you find the time? I will draw blood. Taste Oh, hindi ko pa ito ni. silver. Ui, begitu. Meant for me. You're so very weak. Halo, halo, halo juga. Udah koin baik waktu tu. Search tower. Udah gini. Kedatangan dulu nih. Nih kayak. Kayak. Looks like we found the entrance. Revelio. It's locked. Oh ya, saya. Lumos. Lumos! An unlocking charm. Very Revelio. handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with Nanu any of these bagus. titles. Kena kosta. Revelio. Yes, tidur lagi ya, belum. Shouldn't be surprised to have found a map chamber under the castle. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Oh, tower. di. Hello, Professor. Did you say Sandbakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, you did not have an easy time getting to me. We did not, Welcome, Professor. brother. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward.
Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. දැන් ආයි මැප් චේම්බර් එකට යන්න අනේ මට ලෙවල් 3 The reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. find the entrance west right. What? Yes, I. You go there. Lumos. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Lumos. Mi puntai mali mi put mi pora ni I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio. පල්ලෙඩි ලෝනරි කරන්න නැති ඔය නිකන් පල්ලෙහාට පාරක් දෙන්නේ නේ Impressive. Yeah? That must have done something. Best have a look around. හීලින් පෝෂන් එකක් ගමු වයිට් එකත් මටත් දෙතින්නේ මෙන්න ජස්ට් එක ආපු සල්ලි දාමු අවන්නේ සල්ලි වලට කොසු කෑල්ලක් හරි ගත්තේ Incendio. Hey. මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ? අට්ටු මේකේ
අඩ ඒක වරුව අපි මුට වනිනවා කියන්ට රඟිබේ More traces of ancient magic. Something must be different. වීල්චයාවල එන අට්ටයෝ ගන්න පුළ විදි හදල්ති ඇත්ත සුපරි ප්ලේස් සුපරි ප්ලේස් සුපරි පඩි කළේ හරි 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 මෙතර නවලි ඇත්තිය නොර එකත් දනගන්න Revelio. හරි These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Incendio. අඩු වැටුන්ට Incendio. ඒ These look familiar. Revelio. මහිත වනට ගණ්ඩ ඉතිරන කර වැටනු තුළට එන්නනික හදල විතර Was it Accio I used before? Accio. That platform looks like it ought to get me where I need to go. අතන්ට යන්න බෑනිතු අද පුළුව ආමන් දැන් පුළුවන් Accio. undefined right what the heck
did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. More statues. Not making this easy on me. Incendio! Revelio. muqaddiran medini. Ini konten apa ginian? Seems I ought to explore this archway from both sides. Duluan? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. I'll never get used to these floors. Aduh, benar wajib tulisan. Atau lagi. Hari dari kai di kai.
Tunai, tiga kata. Ui. Enggak ada deh. Now to see what's changed on each side of this archway. Incendio! مقدمي يا Ih, bukan ini. Blending lagi bola ada nanti ini. Oh, MC nanti ini. Nara veteran pula.
പിന്നെ എത്ര സിറ്റി ഇവിടെ തേരില്ല അവനോട്. Aduh, istilah bagus apa nggak pernah. Oi, bikin idiot kan itu bikin. Gue dudukin tadi. Ya, aku tadi nih. Hurry, just wait there. Oh, what the fuck? Don't like the look of this. Really, Johnny, you want to eat it? Ini tiagata monggo kuda ailung lokugi kaotte ha velawada tiagatte
charge කරන බෝලේ පිළියම්ස් කරලා ආශිර්වාද. නෑ නෑකට මුකුත් වදින්නේ නෑ. අම්මෝ ඔය දමලා රනවා නිකන්. ටිකට් ගන්නවා. Uire. Uge අර බෝලේ හැද්දි වදින්නේ නෑ බොමුකුත්. charge එකේ level එක අයින් වුණාම ඈ. ඊ දැන් පරක් වෙලිදි. තව වලියත් අම්මට undefined item හම්බෙනවා. මොකද අප්පට අන්නඩර තොප්පියකින් ඔළුවේ බුවනේ එතකොට Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory.
Now to find a way out of here. Revelio. Rebelio. Kenapa benda tu dia kata aneh? More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Ini kayak gua gini. Anda tahu kini kayak What have we here? Rockwood. I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Hah? Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Bukti mana ini adit yang aku kata orang berlain. Atau dia turun minta hem.
We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, I'll tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, be right back. they also encountered a powerful යොත්තන් goblin විතර in my vault ඕක දාලා at තිද්දායි Gringotts. එනවුනුත් යනවා. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of Hello, someone. Bashita. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. පාඩම් කරලා එහෙම දින්න. It's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget. My studies. මාත් අද කලින් ඉවර කරලා යන්න ඕනේ හෙට. Before you go... 12ට කලින් ඩොකියුමන්ටේෂන් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. අද රෑ හදට දාන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් හෙට උදේ නැගිටිද්දි 12 පහු වෙනවා. Professor? Have you encountered Yes, swirling yes, traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. මොකද ඔතන යකෝ මේ කාමරේට ආයේ මේ ඊයස. අම්මට වෙවුනාද? කාලා හැම අද නම් ටිකක් කලින් ගෑවා. අය උනට ආයි වඩේ ඉන්න නැති. Yes. Wingardium Leviosa. Abi Wingardium Leviosa එකගෙන ගමු. අර undefined armors මොනවද මන්දරියක් හම්බුණානේ. අඩව ලොක්කන් තාම. මේ වරහන් දාගන්න බෑ කතා. ලෙවල් 14ට යන්න ඕනේ. බයි අන්ලොක් කරන්න. වැඩි මගුල්ට ඉවනන්නත් ඕනේ. I should ask Serona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack.
අන මොකක්ද ස්ටාර්ට් වුණා අවුලද දෙවෙනි පාට අතරයට ගන්න හදන්නේ මම එලෙක්ට්‍රෝල් ඊයම ඩාර්ක් ෆොරස්ට් එකට යන්නේ රවමත්තාර ඊළඟ කණ්ඩ වෙන්න මේ මොකද්ද සීක්‍රට් රූම් පැණියම වගේද නෑ නේද මම දැක්කේ නෑ ඩාර්ක් ෆොරස්ට් එක නේද Boo, 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 boo. Bubu. Bubu sana. Ui, God. Mod only बनती है Oh malade man I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Then Incendio. ඇයි මේ වෙනස්කම් කලින් දාලා තිබ්බේ අපි උන් ස්පෑම් කරන්න ගත්තනේ එනේ නේ අන්න යට ගියා Incendio. අපි කවුද ඊක නම් දන්නේ ඉලගෙන යමත් තියෙන Merlin himself would be proud. ආවේ නෑ බූ ආවේ නෑ නේ ආයෙත් නැති වෙන සීන් නැති Shame you're so foul. Incendio. Incendio. Stupid. Stupid. Stupid.
Woi, dodge करा नहीं. एक कुंद दे दो नहीं. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Super. Lumos. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Araba la. Ahora vende tiempo que esté viendo me llega a gastar tiempo. Oh. What the hell, nigga? Confringo! Confringo! Gotcha! No! Incendio! The flame! Hello. Come. Afraid to take a hit, are you? Avoiding our problem. Confringo! Aduh malah. Mungkin ini tidak gila lagi mungkin ini. Mungkin mati lagi tadi lah. Bilik dia adalah lari makara tadi. Duh, अभी stealth गांव में था. Geoslot? Eh? Zero? Like full? ඔය කරන්න තියවා කියලා නෑනේ බම්මුකෝ. මම මේක ටිකක් තියෙනවා. හරි. පිට පින්න මම.
It's shameful what you've done to helpless beasts. Diplos. මොකද්ද? මේක අන්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. මම මූඩේ වගේ වෙලා මේකට ගහට වැඩක් නැහැ. මේක අන්ලොකුත් නැහැ. මේක අන්ලොක් කරගෙන ඉන්න ඉස්සරෝ. Focus motion. Acquire the maxima. यार सीक्रेट में कोई निकला होता है ये बड़ा तो सही लगता है कॉमन रूम में थ्रोट रूम करने में ඒකට පෝෂන් එකට ඒකින් හදාගන්න පුළුවන් Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. මොකක්ද හදන්න කියලා the use focus potion focus potion නම් වල තියෙනවද අඩුම තරමේ මේ බලන්න කවි purchase one J Pippin's potion yeah acquire maxima and maxima ඒකත් අරුගෙන් ගන්න තියෙනවා enduring ඒකට නම් මේක හැබැයි ඒකත් ingredient missing අරුගෙන් ගණ්ඩයන් කවිස්සර පිපින්ද මොකද පිපින්ද මොකද potion teleport ලැබුණා ඔය තන ටෙලිපෝටර් දීවා මට Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. too much raining. Hello there. In the market for potions, are we? Focus එකයි maxima එකයි enduring එක. What can I do for you today? අම්මට උඩු ඒ වගේ ගන්න. උඩින් හොඳ ටික දාගෙන ඊට පස්සේ තිබුණා. I hope to see you again. Farewell for now. මේක හොඳ මේක දාගෙන ඉඳින්. හරි. ඒස්යා නම් දාන්නේ නෑනේ.
ඕ කළු කඩ වෙලින්ද අඩයි කියලා සෑඩ් මේකත් හොඳ මේක දාගෙන ඉතින් අන්න පබිලිසා වෙන්න 34 රේන්බෝ 6 ආපෝ රේන්බෝ 6 හරියන්නේ නැහැ යූෂ බලයන් හරිනේ හොඳට දාන්න තියෙන ටිකුලා දා යුගාවක හොයන්නේ රේන්බෝ චිත කියලා ඒක හරියන්නේ නැහැ What can I do for you today? Very good. Never hurts to keep my stocks අපරාධ replenished. බයි කරේ ඒ කියන්නේ ඔය ඉන්නේ බයි කරපේ මේක කොන් ලබෑක තා දන්නෙත් නැහැ මොකක්ද කියලා අවුලන්නේ අඩුව ගන්න ඒ 14 අයියෝ බැක්කෙන් I ඕනුන්නේ hope මට to see you again. Farewell for now. What can I do for you today? මේකක් අරගෙන හරිද A wise decision. Thank you. ඒක හදන්න පුළුවන් පෝෂන් ගන්න නේද ඉන්විසිබල් නෙමෙයි මැක්සිමා එකයි ෆෝකස් එකද මල කෙලිය ඔව් නේද මම හිතන්නේ ඔය දෙක Hope to see you again. කවද්ද ෆ්‍රී වෙන්නේ මට ෆ්‍රී වෙන්න කියන්නේ මේකේ මේ වයිව් එක ඉවරනට පස්සේ තමයි බා එතකම මම ෆ්‍රී නේ දැන් අද නෙමෙයි හෙට 12 උදේ 12ට කලින් ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් නේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් ඒවා ටික අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ ඊට එතනින් පස්සේ වයිව් එක තමයි එන්න බද්දාගෙන ඉන්න යෝ වැඳුන් නැතුව ඉතින් දැන් කාද්ද වයිව් දැන් හෙට තමයි ඉතින් කියන්නේ බං මේ හෙට ගියේ වර්ක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ පෝෂන් ක්ලාස් රූම් එකට යා 26ට පහු වෙන්නත් පුළුවන් බං දැන් හෙට අලුවින්ද ඉන්නේ ඔව් මාරු කරන් එන්නම් කියලා කිව්වේ ආයිත් 26 කියලා නෑ බං 26 පහු වෙන්නත් පුළුවන් මම හදන්න ඕනේ එන්ඩියුරින් එකයි හදින්න උච්චලන තප්පර 30යි එතකන් දැන් මම මෙතෙන් ලෝඩ් වෙන වෙනින්ද ෆෝකස් එකයි මැක්සිමා එකයි නේ ඊට පස්සේ හදන්න ඕන මැක්සිමා එකයි පාර මල් జాතියක් නෑ කියන්කෝ උට නම් මලේ නම් බලාගෙන ආව නම් අපරාධ හදන්න දීපු වැඩ වගේක් තියෙනවා මගේ මැනේජ් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ අපරාධ ඒක බර මේ විරලා තමයි බහ මට ඉතින් දවසක් කියන්න බෑ මං අදත් එන්නම් කියලා හිටියට එන්න බැරි වුණා ගම්බුරුවට කියන්න ඕනේ නෑ නේ ඉන්නම් කියලා උඩ කුගුලා කියලා මොඩල්යක් ඉඳිය නේද ඒකනේ උනේ ෆ්ලක්ස් ෆීඩ් යෝ එකපාර කියන්න ඕනේ මේවා නෑ කියලා ෆ්ලට් කවලකට දියසරද සිරාට
ලේ නං උලන්න වැඩි හරි දෙතකොට Sometimes it seems all roads lead to දැන් මට Hogsmeade. නවතක නෑ නම මේ Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. මලක් වගේ අයිටම් එකක් තියෙද ඔයාලගේ අඩෝ මුගේ ළඟ නැද්ද කොහෙද ඒක බං ලුල් මුගේ ළඟ පෝෂන් තියෙනවා ගන්න මැක්සිමම් එක හරි එන්ඩියුරින් හරි මෙන්න මේක හද අම්මට ඒකට 500ක් ඕනේ ගියාන්කෝ ඊයක් ගන්න මම මොනවද දෙන්නේ මුට 400 අඩෝ මේක ඉක්ුණ ලැබේ I hope to see you again. Farewell for now. අද කරන්න හිතපු වැඩේ ඉවරයි ඉම්බර එහෙම ඕන් අනි ආසිර බිමත් මේ ටික එක්සෑම් හින්දා ලොන්න අමාරු නේද 13යි සල්ලි හොයමු මං කුල්ලගමු Revelio. රිෂලියකින් ඉබ්බෝ පෙන්නන්න විකාරද මොන වෙන්ටලිෂය එකත් තවත්තකද ආවෝ ඒක හරිද ඒක හදන්නද අරුවනෙත් ගිය මේ ලොක් පික් කියම ස්කිල් එකක් තියෙනවා ලොක් පික් කියන්නේ ලොක් ස්කිල් එකක් ස්ටෙල්ත් වලද තියෙන්නේ ඔන්න ඩාර්ක් එකේ ඉන්නේ තියන්නේ ස්ටෙල්ත් පැරාමීටර්ස් එක වෙනස් එකක් තිබිලා තියෙනවා යසයි සල්ලි කීයක් තියෙද්ද? කීයක් තියෙද්ද නේ බලමු. රාමත් දාලා අපි මොන හරි අත ගාගෙන ඉන්න තියෙද බලමු වටේ. Revelio. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from... මෙන්න මේ වැඩක් නැති මගුල් ටීමට විකුණලා දෙන්න. නයිස්. දැන් ෆුඩ් වරක් ගන්න යක්. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. You're worrying far I too can much. do. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these. No. Revelio. කොහෙද මම කඩේ තිබ්බේ? I don't think anyone at the minute. Toadstool. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Revelio. හරි දැන් පෝෂන් එක යූස් කරන්න කොහොමද? ඉන්වෙන්ටරි. පෝෂන් ටික කොහෙද බන් තියෙන්නේ?
ඈ අනේ පෝෂන් ටික කොහෙද තියෙන්නේ? ඔයා ඉතින් පෝෂන් ගන්න ඉතින් මෙතන නෑ. තනත් නෑ. ඉන්න හලෝ රිස මේ පෝෂන් ටික කොහෙද තියෙන්නේ? පෝෂන් අපි හදාගන්න. I shoved it myself under the map useful. මතක හයියෝ ඕකනේ බැරිදී කෝප් ගහන්න පුළුවන්ද මේක? ඊට තොරජෙල්ල ගනිමිනු සතියින් මෙතනත් පෝෂන් මාරු කරන්න නෑ නේද? Revelio. Hogsmeade, here I come. Pretender might seem like harmless fun, but not when you've just had your hair done like a lively sled. ඒ මොකද්ද? Old Spoutful Buddy's been missing for long. අමේලියනේ යන්නේ. ට්‍රැක් වෙලා මගේ තියෙන මගුල අයින් කරමු රෝම්. මුලකි පෝෂන් ටික වෙන්නන්නේ කොයිද කියලා දන්නේ නැහැ.
මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. එන්ඩියරින් එක යූස් කරන්න ඕනේ. ඒක යූස් කළා වලියක දෙකක් නේද? හොඳයි. මේක නේ. අසරුම්. අනේ නට තමයි. Maximum. Excellent. Nice. Attend the mission class during the day. Yeah. My brother, they can view. When Professor Sharp is so intimidating. Wow. යාළුවා මේ පෝෂන් හදන්නේ කියන කිසි ආතල්ලක් නැහැ. හැදෙන්න දාලා බලා ඉන්න තියෙන්නේ. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go. What do you mean? අප්පට ඉසික්ලන එක. මේක දාගමු. පොඩ්ඩයි නෝද. ගන්න තිබ්බ මොකක් හරි ක්වෙස්ට් එකක. I did this. Garini. Pop balloon? Balloon pop කරන්න කියලා.
මේකද ඒ බැලුව. ලොල්. ඔබ ගෑස් පේන්නේ නැද්ද මට කෙලිය? කොහේද? ඉගෙන නැහැ. නේද මේක වටේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මම නැති වෙලාවට බයිනව නේද? කවුද බැන්නේ? අන්න තියෙනවා. අඩු යාර ටෙලිපෝටර් එක නැද්ද? අනේ. මේකට ගිහිල්ලා. කවුද බැන්නේ කින් මමත් අහන්නේ. Any more cozy than Hogsmeade? මට මේ එළියට යන්න ඕනේ. මේ මොකෙන්ද? අනේ මගේ තාත්තේ කියලා. බදලා ගන්න එතනින් පෙරවන්න. ඔක්කොම එකයි බලන් ගියා. I know what that means. Merlin trial. Hey. Salaka palaka saka laka malaka. මොකක් කියන්නේ? මලාක. සකලක මලාක. ඕඹලා දැන් අන්තිම කොහෙන්ද නැහිනේ කියලා.
pop balloon challenge complete. Ini muka degi. Wes anaknya mah cuma handle. Muka degi. Pala ke gila. Anna kotte baguna ni pidipas deli. Dan ada manggilan kau tu. Ini ampun dan damba kita lagi. Always wondered what the other half would come. කොහෙටද මේ යන්න තියෙන්නේ එළියටද? I'm avoiding our common room. ඔට්ට ඔයාට රටකජු. රටකජු කියලා කියන්න බෑනේ. ඒක නම් බැරුවයි තව. මේ මෙතෙන්ට යන්නේ කොහොමද? අපි එළියෙන් පාරක් තියන්නේ එකද? Gila. Oh gitu langsung wisan deh. How did you get on with those tasks? Task complete tani. Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Hehe, oke kian nanti Om Ino kan try kerja barang dia. Dendaan mana sana? Gara-gara idan deh. I did. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Yeah, it is. Pay attention to your wand work. බටුවට රටගජ කියලා කියන්න බන්න. ඔය කිව්වේ අඩෝ කීවනේ කෙනෙක් යන්නේ ක්‍රමසහවිදි තියනවා ඒවට. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. මොකද්ද ඉගෙන ගත්තේ? වෙනට කටහඬකට ඉන්වන් වෙන මොකක් හරි තියනවාද කියලා. රට කජු දුරට කජු කියන්නේ. Sinhala. What the puck is that voice? නෑ බයි විතරයි තියෙන සිංහලයකට. අය මේල් එකක් තියෙන්නේ.
ඔක දාලා බලන්න. මොකක්ද මයිගිනේ ස්පෙල් එක මල ගෙලියයි. මේක නේද? ෆ්‍රීස් එකනේ. එල්ලෙන්න එපා මෝකිලි. There you go. බට ඔයට රටකජ කියලා කියන්න බං. යූ මොකක්ද? ඊයා. මොනවර වැද්දෙක් කියගෙන ඉන්නේ. EW brother, what's that? EW brother, what's that? වොයිස් එකත් වගේ හඩ ඵලයන් යන්න මගේ වොයිස් එක වගේ විදිහක. ඉරවල ඵලයන් යන්න. ඊරිවර්ධන ඵලයන් යන්න. හරි දැන් තව ස්පෙල් එකක් හම්බුණා. EW EW I mean story එකක් ගමු. ඉරිවර්ධන ඵලයන් යන්න. විතර නිදිය ගන්න එක තමයි යවුල බං ටයිම් පාස් කරන්න. බිම බුදීන එක තමයි හිටන්නේ. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. දැන් දෙන ඇති Be තියුරි. advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own Like way කරන්න තියා ගන්න. dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Mrs. Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howin. Hello, I'm Poppy. Poppy. Sweeting. Hello, Poppy. Don't worry about Professor Howin's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. සවුන්ඩ්ස් කැඩෙන්නේ මගේ හිතට මොන සවුන්ඩ්ද? ගේම් සවුන්ඩ් අර පොඩි ලැග් එකක් නම් ගියා ගේම් එකේ. Yes, Professor. සවුන්ඩ් කැඩෙනවා හපුයි. You can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. සපත් දෙයි වගේ. Sounds Kadanawa. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. අර උලක් පින්නන්නේ නැහැ නේ බා. මොකද ගන්නේ? ඈ? මේ මුන් ලබ්බද? That's lovely. I'm sure. තාම එහෙමද බං? I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast food? තාම එහෙමද? අඩෝ ඇයි බංගේ ඔකට ගේම ක්ලෝස් කරලා ගමු මේ විතරට ඉවර කරලා ඊට පස්සේ I like to think. දැන් ක්ලෝස් කරලා ගමු Yep. ඉවර කරලා ගමුනේ නෑ අර රීස්ටාර්ට් එකක් ගමු Yep. වෝල්ට වෝල් වෙන්න පුළුවන්
All tab name Windows එකෙන් යන්නේ නා. Moderate. බල. දැනුත් එහෙම නා. උඩට සිංහල කියලා දෙන්න ගිය වෙලාවේ ආවෙන්න පුළුවන්. ඒටස් ලෝඩ් වෙන්න යනවනේ ඔගේ සෑහෙන වෙලා කීකනේ ප්‍රශ්නේ. එකක් දාන්න බැරි වෙයි ඈ බැරි වෙන එකක් නෑ redeem speak message ඔව්නේ redeem එකට හදන්න පුළුවන් ගේනේ බග්ගුණා නේද ඕනේ මම මේක හදමු අපි පස්සේ මට හම්බුනේ මේක හරියද කියලා බලාගන්න ලෝඩ් වෙන්න යනවනේ වෙලාවක් කීකින් පස්නේ පස්සේ බලමු මේක ගැන එළමෙල COC එක ඉවෙන්ට් අයිටම් එක ක්ලේම් කරගන්න එළ මම බලන්න MK පොඩි බග් සවුන්ඩ් බග් එකක් ගියා මේක බලනවා අයියේ හලු දුක වත් කියද කෑවානේ ඔයාලා කාලා එහෙමද මම කෑව ඉන්නට ආයි බඩගින් හී කොක්කු බීවනේ පොක්කු බොන්න කෙනෙක් හොයලා දෙන්න බෑ. ෂේඩ් ලෝඩ් වෙන්නේ මම මෙච්චරලා නම් ගියේ නෑ කලින්. Nakana. ඒ යරයා ඉන්නේ කවුද? තෝරලා Arya, kau Arya. Nama bulan demi melati. Ya kau dah. Senua. Iya. Mau biuri. Dari siapa tahu kan ini kuku dia. Dead. Ya iba mirip demi lalu dia. Kali mikir lagi nih.
කවුදලෑල් අපෝ ලෝඩුනා තම සවුන්් ඩේමද බලන්න දෙන්න හරි වගේ රේස බොරු මරිසි දැන්නවා Welcome, everyone. දැනුත් එහෙම I බලන්න see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken හරි වගේ lightly. nice. Hurry, Wage. They are all in Hurry, their own Wage. Hurry. way dangerous. අනේ ඉරිද්ද මාරු කරමු බයි සිංහල මගුලක් දාගෙන Handle them properly. ආයි කියලා විද්දන්නේ Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Poppy මං අහන් Sweeting. හිටියේ Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Think pleasant මොකක්ද thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. දන්නෝ he feels දනිත් much කියලා තමයි better. කියන්න තියෙන්නේ I think he might. Would you mind giving him some beast feed? රේසත් අනීවන් දන්නේ What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. කියලා කියලා කියන්න එපා ඉතින් I අන්න think we can ඒකයි safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way Tiruvada to the Palaya pen Ganna! and select another beast. පිරිවදන ඵලයන් යන්න And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasel? දනා මට අර මේ මේක දාලා තියන් WhatsApp හරි මොකක් හරි This way. The Neasels are over මැසේජ් here. අර සීන් එක ඔබ දාන්න කීමට රෙඩි අර මොකක්ද Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Weird. Gonna have to buy something from Honeydukes. Stupid thing. හරි හරි වැඩ කරන්න හරි නැතිනම් හරි දාහන්කෝ What in Merlin's name are you doing? Tuss tuss try peculiar කරලා poppy. නේ දාන්නකෝ බලන්න Or is මට it ඒක not a worthless little rodent? Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. පිට බෝකුව කොට්ටක් කොට්ටක් පිට බෝකුවක් Let's go. නරහොදුනි Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's Hermione carry on. පූසා කියන පූසේ Feed and brush the Hermione Neasels, just as පූසා you did with Gerald. ඔෂ ගිහිනාවලව යසයි පොඩි පුතේ The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. දෙව් ටේප් වුණාද නිකන් ගන්න It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves. ලස්සනයිනේ පූසා Now, අන්න ඒකයි where is our new student? Hermione පූසාගේ පූසනේ There අම්මම you are. I would like a moment, please. ඕගෙන් තා කිල්ල දෙලී දාගන්න ඵලයන් සිරිවර්ධන ඵලයන් What in Merlin's name are you doing? Hermione පූසා. Her name is Persephone. දාන්නකෝ බලන්න මට ඒක.
අනවට දැම්ම දර WhatsApp එකට. Game speak user need message. I mean, we then try කරු. නැත්නම් ඔය live එකක් කෙනෙක් ඉන්න බෑ. දැම්ම මං හිතන්නේ දාලා. Store එකේ create new. මේක chat එකට මේව වෙන්න විදිහක් දාන්න පුළුවන්ද? අයිඩියක් විතරයි ඒක මං ගල්ලා බලලා කියන්න. ඒතකොට මොනට දැල් දැම්මට වැටලෙන්නේ තාලේ දී වුණාට. දැන් දැම්මේ මෙසේජ් එක. හරි හරි ඊට පස්සේ මමත් බලන්නම් දැන් මේ. කමාන්ඩ් එකක් දෙන්න එක දාන්න වෙන්නේ. කමාන්ඩ් එක ඒත් රීඩීම් එකක් විදිහට දාන්න බෑ මම සනා මම හිතන්නේ කමාන්ඩ් එකක් විදිහට දෙන්න වෙන්නේ. speak රේසානිය ස්පීක් කියලා මොකක් හරි ස්පේස් එකක් තියලා මොකක් හරි ගහන්න බෑ. අනේ වෙන මොකක් කරලා දින්. Can I get a hooya? ඒක පස්සේ බලන්න. ඒක පස්සේ බලන්න. ඒක ඔක් කරලා ගන්න කරන්න. අර යූසර් ආරාමේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. Oshada, mama. Mama. Aduh, mama කිව්වනේ දරුවට. ඒ කාටද ස්පීක්? ඒ මුටත් ඉව කරලා බලමු දාන්න. අඩ. නෑ නෑ කොහොමද මේ? ඒක වින්සරේ මම බලන්න. තිබ්බ එකත් කැඩුවා නේද උඹලා දෙන්න හිතුවේ. දැන් හරියයිව. මොඩරේටර්ස්ලට වැඩ ඇති. Guguga. වැඩක ගුගුජීජී ටික දවසේ මොකද මොකක් තේරුන්නේ නැහැ බයි කියවෙන මම කිව්වේ ඉත කලින් 100 වෙන්න කලින් 100 Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? How did you find beast lesson? I enjoyed it. Just make me nervous. Enjoy it. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials.
if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Getting in a bit of practice, are we? Don't worry, we're nearly there. Stand back. Aduh, Miki, nampak tu kene. Untuk ni aja mana? Griffin kini, na. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. Rajalik. Always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Hippogriffin. Hippogriff kini. Anu light pot tu nak kadar RGB kik. Bo, namen nak tu, ni mana mahu lad. Dinni. Ini babi. Ada tadi lagi kurul ni. Mana tadi lagi? I don't think I've ever seen a hippogriff. Oh ni. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Raja dari kawan ni namen nanti orang ni. Boleh. Aduh. Macam what apa dinam begil. So, what did you think of Highwing? Buckbeak any. Hari Buckbeak dah. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand. How exactly did you and Highwing cross paths?
It's a longer story, ඔයාලට දීලා නෑනේ. but I rescued her from poachers a few years back. ඔයාලට Brought her ඕනේද? to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a Moderators problem only in the දාලා තියෙනවා area, මේක. so I worry they could get her again. And I ඔක්කොටම might not be දුන්නාම there ඔයාලා next misuse time. කරනවනේ. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to දීපිය help. අඩු. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. අසේකුයි The රාජාලේක ප්‍රස් poachers' කරලා influence is growing. I see them every day ප්‍රස් in the කලේකවත් village, එතකොට lingering, අඩුවට. talking to people. එන මොඩ්දීව They're up to ඊසින් something. I'm just not sure රයිට් what. කරන්න ආසයි වගේ කියමුද. දැන් දාලවන් රේසයි. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better Hello. I can keep hiring ඔය වැඩ safe. කරන්නේ? You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going. Yes, but it's team we'll speak ලබ්බතා again කියන. soon, I hello hope. ගිරෝ. Siri Warden of Palayan. සිරුවර්තන පාලයන්. Test check 1 test. සිරිවර්තන පාලයන්. අඩ අදෙක්ක බෑන් Marunata Den. 2:30 hours වල ඒකිව ස්පීක් මරුනේද හැඩ මැරුන්නේද ඩැන් මැරුනේද දැන් කියලාගෙන රිපෝට් කරලා ආවගේ ප්ලේ ටයිම් එක පැය දෙකමාරයිද එහෙමද නැත්නම් තේරුන්නේ නැහැ මට තාම හරියටත් මේ කතාව කොස්ස පුපේ ගහන් උඩින් යනවා අන්න ආමේලිය ඇවිල්ලා Holla guys. ඔයා කොහෙද හිටියේ ඊය කට්ටිය ඔයාගෙන් කතුරු ගිම්බයි කතාව අහන්න ගෙම්බි කුමාරයා ඔයා හිටියේනේ නෑ නෑ අපි රිපෝට් කළා පැය දෙව්ව බෑන් උනා අවුරුදු 100කට කලින් අම්මට සිරාවට 120 years යද නදුටත් බෑන් එකක් කියසයි හලු ඊය කට්ටිය හිටියානේ ඉතින් ඔයා ආවේ නෑනේ ගෙම්බි කුමාරයා කතාව අහන්න ඒකයි ගොඩක් ඔස්සේ කියලා යට Revelio. ඉතින් සන්නු වගේනේ මමයි ගෙම්බි අහුට කියුනේ නේ ඒක Just beware. ඵලයන්ද සිරිවර්ධන ඵලයන් ඕ ෂිට් වැඩි ක්ලාස් රූම් එකකට දාලා Another adventure, are we? කට්ටිය කනවා වගේ කවුද ගිම්බා සනාට බයිද ගිම්බා වෙන්න තාම ගිම්බික් නේ
ඇවිලේ බොයි අම්මට මේ ඇතුළට යන්න තියෙන අර කිව්ව කළාද? යතයි කිරි පුතේ. ඔව් පිරි. හොලා. අයියේ ශීරි වර්තනේ අයියේ. අනාට වේද කිල්ලක් නිසා ගෙම්බෙක් ඉන්න එක තමයි මමත් ඇවි සනාට බයිද කියලා. ගෙම්බි කුමාරයෙක් අපි සනාව අන්තලා ගමු ගෙම්බි කුමාරයෙක්ට. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful. ගෙම්බෙක් හොයාගෙන කුමාරයෙක් කරලා ගන්න. Suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll ගෙම්බි attack. කුමාරයා වෙන්න කැමතිද? අන්න සන. ඔයා කැමති From ගෙම්බි what I කුමාරයා වෙන්න understand, the කියන්නකෝ. village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. ගෙම්බෙක් ඉන්නේ කියන්නේ අම්මෝ. මොකද මේ? Now, if you wouldn't mind humoring ඉසන් වගේ අප්පා. Mokada Mika Basin EKA. ගෙම්බි ෂීන් එක. odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes. ගෙම්බෙක් හිටියා කලින් නම් බග. දාගන්න ගිහින් ඉඳලා කලින්. Can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now and I'll ගෙම්බි explain ෂීන් එක කියන්නේ අමේලියා ගෙම්බි මොකද්ද ගෙම්බි කුමාරගේ කතාවක් කියව කියනවා කිව්වා. අද ඇවිල්ලා. Those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes. දැන් කවුද මේ ගෙම්බා? ඒක නම් දන්නේ. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad. එයාගේ ලව් ස්ටෝරි අන්න හරි. එහෙම එකක් කියනවා කිව්වා. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. ඒ ලොක්කේ කරින්න කියලා තියන්කෝ. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel ලොයා ලොක්කේ කියලා දෙනව නේද? responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. නිදාගන්න. First, යකෝ. your daring තාම නෑ ගෙම්බෙක් against එනකම් those ඉන්න trolls හරි. in Hogsmeade has gained you කොයි a එකද? reputation for fearlessness. දැන් ගෙම්බි. Second, as ගොඩක් බලන් ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ නම් එකක් කරන්න. most would find my fear of them unwarranted. ආ යනවා දිගනේ සෙත්ත. You, ගුඩ් නයිට් එක නම්. have seen how ඊට මල්ලිලා කාලා එන්නකෝ යා එන. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. ගඩියෙන් කරුවා. ඒ වගේ ලොක්කේ කරනවා. I'd ඉරිසන්න be glad වගේ to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could ඔක්කොම count හෙට on ගෙම්බෝ you. වෙලා හින්දි. First, you know how to cast a සල්ලි ඕනේ කිව්වා දුප්පත් නිසා ගෙම්බිව දාලා ගියා. You'll want to do that before wandering the බිස්නස් tower. එකක් නැගලා යනවා. ඔය එක තමයි නේ මේ දවස් ටික ඉස්කෝලේ යන්න කැමැත්තේ. However will you get in? මල්ලි බිස්නස් එකට යනවා. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. අම්මට හුඩු මේ මොකද්ද මේ? අලෝහ මෝරා එක. මේක තමයි.
අලෝහමෝරා බිල්ල සෙට් කරගත්තා නම් හරි මල්ලි බිස්නස් එකට ගන්න හොඳට දාගෙන රෙඩි වෙන්න ඕනේ තිරිසන්න වගේ නේ බං අලෝහමෝරා අප්පට තිරිනවා පුතේ ලොක් පික් කරන එකත් ලේසි නෑ මොකද්ද කරන්න ඕනේ Hello Hamra. ඒ මොකද්ද මම මේ කරන්න ඕනේ අනේ මේ මොන ලප්පක්ද මේ What the hell? GTA එකේ ලොක් පික් කරන්න ගලීසි ඇත්ත ඉතින් ඇත්තම දැන් ඉන්නේ ගෙම්බෝ හොයාගෙන සල්ලිකාර ගෙම්බියන් අපි අසරණ වෙලා වගේ මොනවද බං ලොක් පික් මුළුවත් එක්ක ගාන උටවට ගෙම්බියොත් එහෙම තමයි යන්නේ ඒකනේ ප්‍රශ්නේ ඒකනේ දැන් ගෙම්බියෙක් හොයාගන්න බැරුව ඉන්නේ අනේ අම්මි ඕනා මට කියවන්න බෑ මට ඒක ලෙවල් 2 ඕනේ සමහර ගෙම්බියෝ ඉන්නවා සමහර Rather poorly, I'd say. Is that so? අංකි නෑ කිව්ව එකගේ මේ නිකන් කතාව තේරුණාද ඇත්තම කතාව ලාවට තේරුණා එහෙම ලොකුවට තේරුන්නේ නෑ This must be the prefect's bathroom. අර ancient magic පස්සේ යනවා තාම ඉතින් ඒ කට්ටිය නේද මේ අර මෙයා මොන අර මේ 4 දෙනෙක් හිටියේ ගියාම කෙනෙකුයි අර කෙල්ලට මෙව කියලා දෙන්නම් කිව්ව කට්ටියගේ ඒ කට්ටිය නේද මේ මොකද්ද මේ ලොක් පික් එක මට තාම තේරුන්නේ නැහැ මේ කාරණේ විදිය 4 දෙනාම සූර්යවද කුණු හරප මතක් වෙන දැම්මට මේකට Agilli namda
කියන්නද ඇහුවේ කෙනෙ යකෝ කියද නයිටනේ මං මට කිව්වද එතන අහන් හිටියේ නෑ ඌ ඒක හරි කොහොමද කරන්නේ අරෝ කීප එක අහන් හිටියේ නෑ ඒක හරි හරි දැන් ලාවට තියුණා ඉන්නේ එසේ ගෙම්බෙක් හිටියා බග බග ගියා යන්න ගියා ඒක වරදින් ගෙම්බෙක් හිටියා බග බග ගියා යන්න ගියා මං දැන් මේකේ තියෙන ටැප් ටික කරේ Superb. I don't think that's what that Maruya. is for. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too. දැන් ওই සයිඩ් එකට නේ එන සයිඩ් එකක ඉන්නවා You know you can't do that. එච්චද මොනන් මේ වතරේ කවුද එනවා මල ගියයි මාරුයා The nerve of some students thinking they can simply go anywhere uninvited. ගෙම්බිය සයිඩ් එකේ දින්නේ ගෙම්බුන්ට ඔයයි කොර කොපීස් සුකානන්ද නේ දෙන්නම නේ අද හිටියා සුකානන්ගේ ඔරිජිනල් එක හිටියා ඌ අතුරු දාන් වුණා ෆේවරිට් කරවිල් ටැක්ටිව් නක ඊට පස්සේ අනික් තියෙන ජම්බෝම වෙන මේ සයිඩ් එකේ නෑ ලාවට තේරුණා සීන් එක රේසයි බලමු දැන් කොහමද අන්ලොක් කරන්න වෙන්නේ I wouldn't. You are to be අඩු reminded at once. සිරාට ඒ පැත්තේ බලයි හිටියේ මොඩයි මම අර මේක දාගමු ස්ටෙල්ස් වලට තාව එක අපි ගියා ගුණපුස එළවෙලම් බසෙත්ත ගුණපුස ඉතින් පාඩුවේ චිල් එකේ ඉන්නවා දැන් අන්න ඒකයි කෙනෙක් කියලා තියෙන්නේ යන්න ඒවා අනී ඉන්න ඉන්ඩක රිඩියම් උන් නැත්තේ ඉරවල පලය ගන්න ඒ ඉන්ඩකට නැද්ද ඔහොම පහු වෙනවද යෝ මොන වුලද්ද බං කරන්නේ මමද අන්න අර උඩින් පල්ලට එනකම් බලලා ඉන්නවා එකින් එක කැඩෙනවා මම මුත් කිරිනේ ඇයි වඩ මම පල්ලයට එන්නේ නැද්ද ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන්න විද I know.
මූ මෙතනින් එහාට හෙල්ලෙන්නෙම නෑනේ. ඒ කලින් මෙතෙන්ට ආවද? Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed Oh. about Quidditch being cancelled. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. අමේලියා පොයින්ට් දාදා දෙන්න චැරිටි කඩකට අලුතෙන් ඉන්නයිට විදන්න. ඔයත් යනවාද කියන්නේ අමේලියා? ඊකනේ ආව විතරයි. අනේ ඉන්න ඉන්ඩ එක වැඩ හරි ඉස්සල රේසයකති මොකක් හරි වෙලාද? බඳන රහලා ලිගමනේ. අයියන්නේ. චිත්‍ර වගේක් කනේ. චිත්‍ර ඉතින් මේ Hello, හින්නකම Mr. අනේ. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? මගේ චිත්‍ර. I am determined Hey, with andalo your din help nag- to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, Nintendo. my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. ඒ අපි අන්දර කැලි සත්තු වගේක් හිටියා නේද උන් අල්ල ගන්න. අල්ලන්න පුළුවන්ද බලන්න. අල්ලන්න නම් බැරුව එදිනෙත්. එතන තමයි. හරියටම හරි. What are you up to now? Lumos. ලුමොස්. අල්ලලා කලින් මස්සට දාගන්න. ඉන්දිදාම් බෑ. අඩ දිරාට. අනී බෑනේ. Only tame magical beast can be. අනී. අනේ ඉන්ද. ඈ Lumos. අනේ ඉන්ද. ටේම් දෙච්ච විතරයි දාන්න පුළුවන්. අපි යන්කොස් සින්ඩ්‍රෝමක් බිම්සරත්වයක් දුන්න ඇඳලා දෙන්නේ කියලා. එහෙනම් සෑහෙන කාලයක් යයි එකක් ඇඳලා ගන්න.
උන් අත් බැරුව ඇති ඉන්නේ නිකන් බලන් ඉඳලා තේරෙන්නේ. ඉවරයි අන්න වැඩි. හොඩක් ඉන්නේ වෙන හරි. වෙන්න කුරුල්ලෙක් බස්තික්. මේක උඩින් යන්න බෑ. මේක අතොරෙත් තියෙන්නේ මේක. අන්කේ විමාශ කියන්නේ කියලා තියෙන තැන. මේක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. බිම්සාර ඉන්නේ නෑ දැන් යාගේ ලොකු සීන්නේ. ඉන්නේ ලොකු සීන් මල්ලි. බිම්සාර මල්ලි බබා. කවුද ඒක ගන්න? අප්පරද මේ මොකද මේ? Hand what back, sir? We've not took a thing. Hand them back. There's nothing to give, sir. It was only the one. Joke shop. I swear. මොන්ට කතා කරා. Are you pair going to keep pilfering my shop? I swear it was just those ones. තනා අයියා කතා කරේ. Promise, sir. We'd never take more than those. I tell you this, they'll not appreciate your antics in Azkaban. You just wait till I see your mother. That was a bit harsh. Hello. අම්මට උඩු. යී. අන්න පබලිසා ඇවිල්ලා. උට්ට හිතන්න වන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන්න බිම්බර. සමන්ද බිම්සාර. තනා තම සමන් කරන්න බිම්සාරයාව. අයිම්ප කලු පබිලිසා. Hello there. Hello. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. Miss? I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. Gimby count එකයි. And I was happy to help. Those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seemed as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But your friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. He recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him. About Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards. Even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok.
Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough. But between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Adama colleague in the Gadala, what about the thing? ටඩාගත්යාගල්ලන්න ඔබයිලගේ චාර්ජත්න හරි හරි හැ වැඩික් කරගණ්ඩහිනම් මිකමවත්ද ඒ තැන් ලොක්පික් කර ලෙවල් වන් තිබ්බවා ගීමත්දින්ට පැරීද පිට ඒ ඔක්කොමට ඕනි බයිල්ලන්න මට පවකරීද බිම්තරයන එකින් දවලන්න ඒවා You too, Amit. උට ටිප් එකක් දෙන්න තියා මටත් සල්ලි නෑ ඉන්න පොඩු අම්මට අනා බලන්නකෝ ගෙදර කවුද Welcome to the Og's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? කැලණි පන්සල වෙත්තේ යන්නවන ඕකෙන් බේරෙන්න No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. හරි හරි රෙස හෙට සිට And I ගුණ need to පුසෝ know යටත් what he තේන his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? කුඩු දෝනි ඉන්න ඔය දయ్య වොන් නීකයි දෝනි ඔයා ඉන්න Sirona නෑ නෑ trusts ගිහලා ඩික් you, and කරගන්න she said she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may Boy, know of Dick something Reza. that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. බාබිලද ආයෙ නෑ ඉතින් කියවට අහන්නේ නෑනේ මං කියන එක බාබිල ආයෙ නැති විවසනවා ඔයාලට මම කියන එක විශ්වාස නෑනේ ඉතින් එන්නේ නෑ කිව්වම එන්නේ නෑ ඉතින් මනුන් ගන්න අත දීතවන්න නැතුව බාබිල නැතුව පාර යක මුන්ට දිනවා පාටුව යකෝ වෙන්න අනේ ඒකත් ලෙවල් 3 බා I'm ready. Good. ඌව වෙන්නේ There's නැහැ no time to lose. What ඒකේ precisely මැදි is the තට්ටයක් relic කවර I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind sees things differently. Niin It's a raiste wonder itu goblins pergi. and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be.
It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. 여기 어디가 비밀이 아니라 범미? 미봐라 미. 여기 어디가 디가 거꾸로 되거든. 네, 니간다. 이 돈이 아니긴데. 야, 이 무슨 이번에 담비 히터란데. Good night, sweet dreams. See ya soon, guys. Love you. Bye. See you soon. Good night. अरे मत हो वेरी करगंडे मुझे डिलीवर होने मारा वो किधर कोई बात ही नहीं डिलीवर होने वही कुछ दो shit labit na it asan ya doni is good night Sunday vainde ivanandu adu ben udithuna sanata ee oyala beere gande mama danne bohede yani bura chitra tiyana ninne මොකද කියන්නේ ඒක එහෙම අනිවා ගලවා යන්න බෑනේ වැඩ වගේ තියෙනවා and there it is, the witch's tomb. Oh, dreadful looking place, isn't it? අර මොකද්ද මේ ප්ලේස් එක අනේ මට යන්න දෙන්න ඔයා යන්නයි ඉල්ල වැඩ ටික කරගන්න චුබෙරේ ඔබලේ උලෙන් යනවට අල්ල I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the Goblin clan. Inspired greatness, that is, until it was no longer ours. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to Goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this when the dark-hearted conspire. They seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Eagerly awaiting your return. Please, be careful.
Nahan pa මොකක්ද ඊයා. යන්නේ අපි දින්න මී බලන්නකො මියා. එන්න මේ ලූමෝස් එක දාගන්න. අඩ ලුල් බය වුණේ කොයි කොට ලයිට් කොට. මීයක්. කො? මී අතුරු දාන්න. Sealed. Yes, I am me. And yeah. What the? Lumos. What a wind light in. Wind. Moths. Curious. Kani. Mama. ये लाइव है क्या? बड़ा तड़ा गया तीन वाले इस साइड ये था. Lumos. Lumos maxima. कोई पानी कहाँ की? Hello, Tosia. Barata din. Drate. Tundina vena dan jittani dekani ba. ඔක්කොටම කීක වැඩ. චිත්‍රන්දින වැඩ ඔක්කොටම. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Yes, I will. I summon Leka. Lumos. Summon Mend. Where අඩ එක පාර එකයි එන්නේ. Lumos. නෑ මං යන්නේ උදව් කරන්න. නෑ මට වෙන වැඩ. වෙලාවට වීරි මතක් කරේ. ආට් එකක් තියෙන වෙන මියාලා බලන්න. Lumos. දැන් අනිත් සමහරවල් ඔය පංකු මීක ඇතුලේ. Akio. Lumos. බිම්බරෝග මට ඒව වගේ නැත්තම් ඔබට ආයෙ මම තේරෙනවා. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. ඒ වුණාට තොසිය සිටනේ. ඇයි? මොකක්ද? මොනවාද ඔය අමේලිය මොකද්ද රීඩීම් එකක් වෙයි කියවපන්කෝ. අම්මට සිළු මිය පොක්කුද? We must test. Fire spell make the attack machine. On time fire attack the damage. මේක. පැටිය ඔය ඩොජ් එක. යකෝ ඩොජ් නැත්තේ. They're certainly persistent. Gaman peluk. Aku nukana. Why not? Yeah. Hari bisa gila citra dengan dia. Revelio. Lepas katne, yang bawa juga ada gitu.
පූස ආය පූස චූ කරානේ පූසනේ මේ සැරේ මූ චූ කරලා තියෙන RTX 500 5000 යසයින් සර් ප්ලෑන් එක stench of the head වෙලාවකින් මම 12ට විතර යනවා අර ඉවර කරලා දාන්න ඩොකියුමන්ටේෂන් එක හදලා ඉවර කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඊට උදේ මං නිදිය ගන්න ඕක වෙලාව දන්නේ නැහැ අනගියා අඩෝ ඒකට මොකක් කරේ ගත්තා If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. පාර පූසගේ කහලා චූ කරගත්තේ යසයි කරගන්නේ කොහොමද ඒක ඩම්බගේ 100 කියලා රෙඩියම් එක දාලා දෙන්න වෙයිද ඔයලා දීපා මට මං ඒව මට හම්බුන්නේ නැහැ හොඳ එකක් බං උඹලගේ 100 එක ස්ටිටි මන් දාන්න මෙට අනි බීදැමිලි Lumos. This has a moth imprinted on it. The same as the door. ස්ටඩ් කියලා කතා ලීසිම විදිහ පද අන්නත ඩොට යන්න දියන්නේ දෙවි හදාගන්නේ මගේ දන්නේ මේ කරගන දිහත් දන්නවාද කවුරුහරි ගෙස්ස එකක් නැද්ද කාටුව හැදලා ගන්නකින් බෙමහිට ඒක ගහගෙන ඉඳලා කරගන්න පුළුවන් කියලා I see. This is supposed to spin. But how? විමයි මා විතරද ෆියුරියක් ගියාද මත් කාලෙන් එලෙලව මෙන්න විදුර අරගනි Lumos. ඊකෝ තව එකක් හිටියන් Lumos. Tego. Lumos. ඒකින් දමෝ දෙපැත්තම වෙන්නේ කොහොමද ෆියුරේ මයික් ඇහුවා පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න කිව්වා Lumos. ෆියුරේ මෙන්න මේකට අයිඩියා එකක් තියෙනවා කියලා බලන්න I know. Depulso should set this spinning. එහෙම එකක් තියෙනවද මගේ ළඟ අම්මට මේක තියෙනවනේ ලෝල් කවුද දන්නේ එහෙම ඉක්කුණු හරපයා Lumos. මේන්ඩ Lumos.
Lumos. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. මෙතන දොර අඹින්න විදිහත් ආයෙවිල්ලා. It's sealed shut from the other side. Other side. උඩින් පාරක් තියනවාද? අනේ පැංචු. අඩු ඒත් ෆයින්ඩ් වෙයිද? යා. දැන් ඒකත් නෑ මේකත් නෑ. දැන් නිදා ගන්න. Lumos. Lumos. Lusmos. Lumos. Lumos. මෙතන දොරක් වගේ තියෙන්නේ නැත්තේ නේ. Revelio. දැන් උඩින් යන්න දිහාවක් නැහැ. Lumos. Expelliarmus. Confringo. Levioso. එකක්වත් වැඩක් නැහැ. අනේ අම්මේ වතුරට පයින් තිබිලා තියන්නේ මම එතලා පැන්නේ නේ. Lumos. සද්ද නැගිච්චර හොඳ නැහැ.
Lumos. Lumos. This looks even more complex. කින්නෝටනය ආරි Lumos. Closer. Lumos. මූවරන් යන්න කොහොමද එතකොට Lumos. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. මේක ඉන්න එක වරන් යන්න තියන්නේ කොහෙද කර Lumos. Lumos. මෙතින් නම් ගහන්න පුළුවන් තරකට යසයි I need to කිරිපුතේ bring moths to the door. අඩු ගන්න ගියා මෙතන අරක උඩට ඉස්සෙනවා හරි මල් මල් වන මල් මැද පිපි පිනර මලේ Lumos. 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 Revelio.
Lumos. Vamos a revisar guiada. අපර දින්නේ වට විතර මේ මෙතන ටික සිර වෙලා ඉන්නේ මම. ටයිම් ස්ටොප් කරන එකක් තියෙනවද? එහෙම එක මට හම්බෙලා නැහැ. මලම ගෙඩිය. අප්පඩ මෙන්න මේක ඕනේ. කන්ට්‍රෝල්. මොකද ඉන්නේ දැන්? ඉතින් ඉන්නේ විතනක. Vicendio. ඒක එහෙම නැතුව ගන්න දෙයක් නැද්ද? මේක සමනල ගොඩක් ඉන්නවද? තුනකට වඩා ඉන්නවද මෙතන? එකයි දෙකයි තුනයි ඉන්නේ. මෙතන එකක ඉන්නවා යමු. හරි එහෙනම් නිකන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි නිකන් බොරුනේ බයලාදී. පැනික් කියලා නේකනේ මම හිතුවා සමහරවල් තුනයි ඉන්නේ කියලා ගන්නට. The witch's final resting place. Lord Gok said the helmet was in her sarcophagus. The dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lord Gok won't like this. අනේ මීම් එක නෑ මේකේ වැඩ. ඒකනේ කියන්නේ මට හම්බුනේ නෑ. What do you need? Better show this to Lord Gok. There must be some sort of mechanism for this doorway. Like you with them again. Like the police again.
like දව් ලිස්ට් එකේ හොයන්න කිව්වා සෑහෙන දවසක් ගියා. Lodgok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Pasti gian වෙලාවට යනවා කට්ටිය කො. කොස්සේ නැගලා කිසි බයක් නැහැ හිතේ. There they are, the Ashwinders. You will not Potato! Incendio! You've made it. Knew you were still. You should never have come here. I hear you. Whoever you are. It's Nora Treadwell's little saviour. And still, expulsion! Defenders! Expulsion! Quite conductive, aren't we? That all you've got? Expulsion! Malah. එයා ගියට පස්සේ කට්ටිය ගියා. සිසිරියනි. කෑවද? යූරියා කාටද ඇතුළේ ඉඳලා ගෑස් ටික් එකදලා තියෙනවා කාට. මම කෑවා 6ට විතර නෑ 6ට නෙමෙයි. ලයිව් එක දාන්න කලින් කෑවා. ආයෙ බඩගිනි. පොඩ්ඩයි. දැන් Dagger! Incendio! You made him now you finish expulsion. Ah, the lamb returns to the wood. Expulsion! Back for more. Not the brightest child. Expulsion! Expulsion! Marvelous strike! Infringo! You may want to. Encourage you to fall off. Flash inspiration. Expulsion! What a very new. Verdi got you a bit on. What are your thoughts on electricity? හොඳට ගේම කාලා ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙන්නේ නැතිම වැඩි. දවසට දෙපා තුන් පාර කනවා යුනට අර ටයිම් එක තමයි පොඩ්ඩක් මිස් වෙන්නේ. උදේට කද්දී 12 1 දික වෙනවා. දවල් එකට විතර උදේට කන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන හොරෙන් ගේමක් ගන්න බැයිද අපිට? දවල්ට ගන්නේ 6ට 7ට 8ට ඉඳර. ඊට පස්සේ රෝල් කෙනෙක් එනවා තමයි එතෙන්ට. Expulso! Incendio! රෝල් උට ගහන කයි මොනේ දැන් නිකන් බෝඩරි. Look what you... Expulsion! 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 You expulsion! හොඳයි හරිනේ ලයිට් එක ෆුල් එකකින් උදේට ගන්න නැද්ද? උදේට ගන්නවා කියන්නේ. ඉවරයිද ඔක්කොම?
පාන්දර කන්නේ මම. දැන් ලයිව් එකේ උනට පස්සේ ආයෙ බත් ටිකක් කනවා. කොම්බෝ ටික ඉගෙන ගන්න එනවා හරියන්නේ. අට වැදුන ගියා මොන පුරවල එක. ඊපරේ නරුනේ. One less foul hulking brute. එහෙම කියන්නේ. කොහොමද වේල් තුර කනවනේ මම. Revelio. That's it. This is Oh, the from meat. Rookwood. Another Another beast caught in my trap. Tiger, Reductor. Confringo. That's mine. You're a bit dodgy with you. Reductor. I think that one hurt. Is that the best you can do? වතුරේ නේද? Is the best you can do කියලා වතුර. You'll pay for that. අඩු level 17 යකෝ. Reductor. Tiger. I haven't even had... Reductor. Learn that in first year, did ya? That's proper feeble, that is. Reductor. How did that feel? ටයින් කරලා හැමදාම හම්බව ගන්න. ඒක නයි ඉතින් වෙන්නේ නැති වැඩන්නේ. මොකද මම කාමරේට ගෙනල්ලා නිකන්. Better luck next time. Reductor. Reductor. ඉක්මනින් කන්න කියන්නේ මම හිතන්නේ කන වෙලාව ඉක්මනට කන්න කියලාද කියන්නේ නැත්නම් වේල් තුන වෙනස් කරන්න කියලාද කියන්නේ. ඉක්මනට කන එක නම් අහන්න දෙයක් නැහැ. විනාඩි 5කට පත් එක්කයි 5ක් යන්නෙත් නැහැ. No more happy days for you. ලූමෝස් එකක් කොහෙන්ද ආවේ? අයියෝ. To regret that. ටිකක් කයින් කරන්න තමන් පතුස. අඩ බ්‍රීස් එකක් තිබිලානේ මගේ ළඟ. ඩොජ්ජා හරිනේ බැටරි බැස්සන්නේ මීරෙද්දි අයියෝ සමන්ත කරේ ගමන් අයින් වෙනවා අයින් මට
බස් නමට වන්න එක. අතම කගන්න දවස ඒ මොකදී? ඔය ආත්මයක්ද? ඒ ඩොජ්ජි. මේ ප්‍රොඩක්ට් කඩන්න බෑනේ. Ji. ඕකට නැගලු. Nobody saw that. ප්‍රීතාවක්. අට. වයර් එක ප්ලග් කරා වයිබ්‍රේට් එකද? ඔව් ඕනේ වයර් එක ප්ලග් කරා කියන තමයි. අර මේ වයර් එක ගන්නද ගහද්දි ඉක්මනට මේ charge එක බයින එකයි ප්‍රශ්නේ. ඒක හම්බුන්නේ නැහැ කිව්වේ. උඩ. Mysterious and a bit unsettling. බලනකො එම්මා What to do? අදලා බලන්න ගත්තා. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. අනේ ලෝඩ් එකක් ඉන්න. එළුව නෙමෙයි. වැටළුව. No beast target. Could it be a Merlin trial? ඒට පටන් ගත්තේ මතකද නේ? Revelio. Expelliarmus. Incendio. ඊවිකට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? Confringo. Revelio. Depulso. Accio. Depulso. Lumos. හරි good night sweet dream. මේකට දාගම වෙන්න මේක පොඩ්ඩක් දාරව. Confringo. Incendio. නෑ ඒක තාම දන්නේ.
අද ඉන්න ඕනේ බත් කණ්ඩෝනේ. කෙලිම රෝස් කරලා දැත්තේ. මත්තන හරි අන්තක කියන කවුද අපි කිෂාන් එල good night ඉවරයි. වට්ටක් තමයි මව්වවන්නේ. කනාරි ඇතිලා ඔයාගේ ලෙදා. එහෙම සීන් නැද තියෙන්නේ. යම් බලන්න ආයි. කන නැදිරියෝ. කොතනද බය තිබ්බේ? අදරනේ. වට්ටක්කස් වින්නරුන්ගේ විතර ඇශුන්ඩ ආරරුන්ද කනිමල්යයි කවුරුත් කියන්නේ Lumos. ටරන්ටන් කවුද මහිම එකක් ගන්න මේක කිව්වද මන් දැක්කේ නෑ කොයි එහෙම එකක් කියනවා කනාමෙදිරි සීන් කනාමෙදිරි රාත්‍රී අනේ සෙට් එක කොහෙද ඉන්නේ රෙවෙලියෝ මේකින් නුං අරගෙන යන්න බෑ Lumos. අන්නරේ ගාගා දෙරිසන Lumos. Not so tricky after all, Merlin. අර මැදිසිට පිළිපියක් තියෙන එක මොකක්ද දන්නේ නැහැ. ඒක නැතුව යනවා. වට්ටක්කසනායයි කවුරු කියන්නේ මර්ලින් යකෝ මර්ලින් හරි මර්ලින් හරි කවුරු හරි Abandoned long ago, no doubt. ඒක පිළිමයක් වෙන්න මෙවා වෙන්නේ නැද්ද ඈ මේ වටේට දොලායිනේ ඉතුරු ටික හෙට ගාමුනේ මං දැන් අරගේ ඩොකියුමන්ට් එකක් අතලා දාන්න ඕනේ හෙට දාන්න කියලා හිටියොත් මං දන්නා මට නිින්ද කියලා හෙට 12ට කලින්ම මට දාන්න වෙන්නේ ඔල්රයිට් මේක අපිට මෙව හවුස් එකේ මේකට යන්න වෙයිද නිදිය ගන්න එයි දැන් මේක වැඩ නැත්තේ පෙලක් කීසඩ කරන්න නැත්තේ වට්ටක්කසනායයි කවුරු කියන්නේ හරිද ආඩෝ මේ තියෙන රූම් ඔෆ් රික්වයර්මන්ට් එක අයියෝ
බෑනේ. හෝම්ලස් කෙනෙක් වගේ පාරේ නිදා ගන්න. ඊට සිරවට කැත වැඩි නේ. හෝම්ලස් නේ තාම අපිට වෙන්නට ගෙදර. මේ බලපන්. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Pew pew. Pew pew. ඒ මොකද්ද? Perfect for gathering and transporting beasts. Beast. අඩෝ මේ අර අරුන්ගේ බෑග් එක. Pleasant little breeze. I have been thinking about something මොකද්ද Professor ෆිල්ම් Alfie එකේ නම? said in Beasts මතකත් class, නෑ. මොන that I බීස්ට්? should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. Who So is the perhaps the dick? beasts will be Dick safer is with the us dick? than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. දැන් සත්තරල You දාගන්න see, යන්න අඩෝ you සිරාට. knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the අර knapsack. මොන බීස්ට් මන්නේ and කියලා where. ෆිල්ම් එකක් තියෙන ඒකත් ඔකනේ තියෙන ඔය බෑග් එක නේද? Come along then. Fantastic beast ඈ? Fantastic beast එකද? Our first stop will be beyond the castle grounds. ආව විතරයි We එළියට can යන්න leave කියනවා. now, or you can. අඩෝ එක් ගහලෙමු. නෑ කියලා දවස් එකක් සත්තු වල්ලන එක. ටයිම් පාස් කරන්න තරක් නැද්ද මේක? නෑනේ. සරි. වෙලා යන හිට ගම් එළමෙළමෙන. හිට එන සත්තු වල්ලමු කියලාම දාමු. ඕ මිත්‍ර ලියමු මොනවද? ඉන්වෙන්ටරි එකේ මොනවද තියෙන්නේ? New GE bag EKANE. නෝට්ගේ බෑග් එකනේ. ඔව් ඒක තමයි. එහෙනම් කැම් එක සෑහෙන පාතට තියෙන්නේ. උගේ බෑග් එක තමයි. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා නිකන් තඩි ඒක විතරක් උට. ඊ අපිට වෙයිද දන්නේ ඒක ඇතුලට යන්න. මේක සේව් කරගෙන හිට ගහමු. හිට මොකක්ද ගහන්නේ? මේකම ගහමු නේද? මොනවද යට වෙන්නන්නේ ඵලයන් යන්න exit yes එටත් මේක ගාතල් වගේ ගේම් එක ගාතල් රේස් එකේ පොට්ටක් යද්දි කම්බැලි වෙයි කියලා බලමු බලමු ගේම් එක ගැන කරන්න දේවල් නම් ගොඩක් තියෙනවා හොර ගේම් එකක් ගමු මේ මූගියා මොකද්ද වන්දයි හොර ගේම් ඉල්ලන්නේ හරි එහෙනම් මාත් යන්න ඩොකියුමන්ටේෂන් එක හදන්න ඕනේ. තව පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. සිට බලමු. කැමරා එක නිකන් ලැග් සීන් එකක් තේරෙනවා. වයිසේජ් බලමු. ගාන එකක් ගාමු පස්සේ. දාගත්ත ගේම් ටික ගහලා පස්සේ බලමු. ඒ නම් මාජිලන්න good night ඔක්කොට 57 සම බලමු මම බලන්න. එන ඊට සෙට් බයි good night